Swarupa Jaya Jaya Bhagavata Deva Jaya Jaya Bhagavata Jaya Jaya Bhagavata Deva Jaya Jaya Bhagavata Jaya Jaya Radha Krishna Swarupa Jaya Jaya Bhagavata Deva Jaya Jaya Bhagavata. We welcome you all this. It's the day of ഭാഗവതത്തിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ ദിവസം പങ്കെടുക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്ന ഭക്തജനങ്ങൾക്കെല്ലാം സ്വാഗതം. ഇന്നലെ നമ്മള് പാലാഴി മദനം ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ പാലാഴി മദനം ഭാഗത്തോടാണ് അവസാനിച്ചത്. അത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. Yesterday we were discussing about the churning of milk ocean. This is one such pastime in Bhagavatam which very clearly explains how devotees are very, very important to the Lord. Srimad Bhagavathil, ഈ പാലാഴി മദനം ഭാഗം ഭക്തജനങ്ങൾ ഭഗവാന് എത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് എന്ന് മനോഹരമായിട്ട് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. Because in this world, the world is governed by two special rules. ഈ പ്രകൃതി രണ്ട് നിയമങ്ങളിൽ കൂടെയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനെ ദൈവം നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത്. Lord manages this world by two different rules. രണ്ട് നിയമങ്ങളിൽ കൂടെ ഭഗവാൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനെ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത്. One is the law of nature, another one is law of mercy. പ്രകൃതിയുടെ നിയമവും കാരുണ്യത്തിന്റെ നിയമവും. God manages this world by two laws. Laws of nature and laws of mercy. ദൈവം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനെ രണ്ട് നിയമങ്ങളിൽ കൂടെയാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത്. കാരുണ്യത്തിന്റെ നിയമവും പ്രകൃതിയുടെ നിയമവും. Laws of nature and laws of mercy. Under laws of nature, there are again two things, good and bad. ദൈവമുണ്ട്, then there are two laws, laws of nature and laws of mercy. Under laws of nature, again two things, good and bad. ദൈവത്തിന്റെ താഴെ രണ്ട് നിയമമുണ്ട്, പ്രകൃതിയുടെ നിയമവും കാരുണ്യത്തിന്റെ നിയമവും. പ്രകൃതിയുടെ നിയമത്തിന്റെ താഴെ വീണ്ടും ശരി തെറ്റ് എന്ന് രണ്ട് കാര്യമുണ്ട്. You all understood? മനസ്സിലായോ? എന്ത് മനസ്സിലായി? Two laws. What are the two laws? Laws of nature. Again, under laws of nature, there are good and bad. What you will get if you do bad activities? തെറ്റായ കാര്യം ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും? If you do wrong, what you will get? Papa. Punishment, sin you will get, right? So ആദ്യത്തെ ദിവസം നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചു റോഡിന്റെ വശത്ത് തെറ്റ് നടക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടും കാണാത്ത പോലെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ അയാൾക്ക് കാഴ്ച പോയി. Something happens on the roadside, if you see and if you don't interfere, then in the next lifetime the power will be less. So ഇങ്ങനെ മൊത്തം 84 ലക്ഷം തരത്തിലുള്ള പാപപുണ്യങ്ങളുണ്ട്. പാപങ്ങൾ ചെയ്താൽ ശിക്ഷകൾ കിട്ടും. When you do something wrong, automatically you will get sin. Okay? God, He has got two laws, laws of nature, laws of mercy. Under laws of nature, again good and bad. You do bad, what do you get? Sin. Now, if you do good,
നല്ലത് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും? പുണ്യ. This is what we think, but Bhagavatam says, even though you do good, you get papa. It is a new information for you. If you do bad things, what you will get? തെറ്റ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും? പാപം കിട്ടും. നല്ലത് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും? If you do good, papa. This is very new information. Bhagavatam says, if you do good also, what you will get? You will get papa only. Right? Oh my God. It's completely a strange information. How many of you have got experience in this world that you have helped somebody genuinely? എത്ര പേർക്ക് ഈ അനുഭവമുണ്ട്? നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഒരാളെ സഹായിച്ചു. You helped someone genuinely, and after some time that man became your enemy. You got? How many of you? എത്ര പേർക്ക് ഈ അനുഭവമുണ്ട്? നല്ലത് ചെയ്ത അവസാനം തിരിച്ച് വില കിട്ടി. അയാൾ നമ്മുടെ ശത്രുവായി. What you did? നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത്? നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ? Good or bad? Good. What you got bad? See, in Mahabharata, story of Karna is explained. Karnന്റെ കഥ പറയുന്നു. Karna was the student of Parashurama. പരശുരാമന്റെ ശിഷ്യനാണ്. ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസം എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ദിവസം പരശുരാമൻ കർണന്റെ മടിയിൽ തലവെച്ച് കിടന്നുറങ്ങി. After this Gurukula education, one day Parashuram lied on the lap of Karna. കർണന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു പരശുരാമൻ, കർണ, എനിക്ക് കുറച്ചു നേരം നിന്റെ മടിയിൽ കിടന്ന് വിശ്രമിക്കണം. Are you ready? I want to lie on your lap. Then Karna thought, what a great moment I have got. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ സൗഭാഗ്യമേറുന്ന നിമിഷങ്ങളായവ. You know, I have got an opportunity that my guru will sleep on my lap. എന്റെ മടിയിൽ കിടന്ന ഗുരുവാണ്. So Karna was so happy. ഭയങ്കര സന്തോഷവാനായിരിക്കാം. ആരാ മടിയിൽ കിടന്നുറങ്ങിയത്? Who was sleeping? Parashuram. At that time, one black bug, കറുത്ത ഒരു വണ്ട് വന്നിട്ട് കർണനെ തുടയിൽ കടിക്കാൻ തുടങ്ങി. Started, biting Karna's thigh. And he started biting and drilling Karna's thigh. Went through one side and came on the other side. തുടങ്ങി പുറത്തു കൂടെ. Full of blood and stain. ചോരയുടെ മണവും എല്ലാം കണ്ട് പരശുരാമൻ ചാടി എണീറ്റു. പരശുരാമൻ കാട്ടാ and asked, Karna, are you? Yes. Are you a Brahmana or a Kshatriya? Nee Brahmananaano satyam para. Initially, Karna spoke a small lie. Karna oru kalla പറഞ്ഞു. Now Karna said, my dear Guru, I am very sorry, I am not a Brahmana. Karna മറുപടി പറഞ്ഞു, മാപ്പ് നൽകണം ഗുരുദേവ, എനിക്ക് ഞാൻ ബ്രാഹ്മണനല്ല. Immediately Parashuram cursed Karna that you will forget all this great knowledge at the right moment. തക്കതായ സമയത്ത് ഇത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്ന സമയത്ത് നീ സർവ്വതും മറന്നു പോകും എന്ന് ശപിച്ചു. Who cursed? Parashuram. Okay. Now Karna was tolerating the pain of that bug. ആ വണ്ട് കടിക്കുന്ന വേദന കർണൻ സഹിച്ചു. He was tolerating. Why he was tolerating? എന്തുകൊണ്ടാണ് അവൻ സഹിച്ചത്? Guru was sleeping. Right? So Karna did something right or wrong? Right. What he got back? തിരിച്ചെന്താ കിട്ടിയ? Curse. So you have to be very careful in this world. You do something right, most of the time you will get back wrong only. You all have got experience, no? നല്ലതാണ് പലപ്പോഴും ചെയ്യുന്നെങ്കിലും തിരിച്ച് നമുക്ക് ദോഷം തന്നെ കിട്ടും. Another beautiful story is in Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam ഇനിയൊരു മനോഹരമായ കഥയുണ്ട്. There was a king called Nrga, N-R-G-A, Nrga Maharaja. ഭാഗവതത്തിൽ Nrga Maharaja, Nrga ചക്രവർത്തിയുടെ കഥയുണ്ട്. He was ruling very righteously. സത്യസന്ധമായ
righteous king, a truthful king, honest, moral personality. Who's that? One day, one Brahmana came and said, "My dear king, please give me something. I am a poor Daritra Brahmana. I don't have anything to survive in this world. ഈ ലോകത്തിൽ നിലനിൽക്കാൻ എനിക്ക് ഒന്നുമില്ല എന്ന് യാചിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ വന്നു. Then he felt so bad, gave him a cow. ഒരു പശുവിനെ ദാനമായി കൊടുത്തു ബ്രാഹ്മണൻ. Then the Brahmana took that cow back to his home. വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി. But in the night, the cow came back to the king's cattle shed and mixed with other cows. പശു തിരിച്ചു വന്ന് മറ്റു പശുക്കളോട് ചേർന്നു. ഈ മൃഗങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട്, എവിടെ ചുറ്റി നടന്നാലും രാത്രിയാവുമ്പോൾ വീട്ടിൽ വരും. പിള്ളേർ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിട്ടാൽ രാത്രി എവിടെ പോകാൻ തിരിച്ചു വരികയില്ല. These animals have got a habit. Wherever they roam, whether cow, chicken, goat, at the night they will come back to the house. മക്കളെ വളർത്തുന്ന രണ്ട് പോത്തിനെ വളർത്തിയ ഉപയോഗം. The cows will all come back. But then this cow also came back and mixed in the cattle shed. പശുത്തൊഴുത്തിൽ കയറി കൂടി. Next day, another Brahmana came begging. ഇനിയൊരു ബ്രാഹ്മണൻ ചോദിച്ചു, ദാനം ചോദിച്ചു. Another Brahmana. The king did not realize this. He got the same cow and gave it as donation to the second Brahmana also. രണ്ടാമത്തെ ബ്രാഹ്മണനും അതേ പശുവിനെ പിടിച്ച് ദാനം കൊടുത്തു. ആദ്യത്തെ ബ്രാഹ്മണൻ പശുവിനെ കാണുന്നില്ല എന്ന് നിലവിളിച്ചു വരാം. നോക്കുമ്പോ ഇനിയൊരു ബ്രാഹ്മണൻ അതേ പശുവിനെ കൊണ്ടുപോകും. The first Brahmana is screaming, my cow is lost, my cow is not there, somebody stolen my cow, and he's screaming. And that time he saw another Brahmana taking the same house, and both of them started fighting. They were claiming, this is my cow, this is my cow. രണ്ടുപേരും എന്റെ പശുവാണ് എന്ന് വഴക്കിടാൻ തുടങ്ങി. They went back to the king. രാജാവിന്റെ അടുത്ത് തിരിച്ചു പോയി. The king could understand everything. രാജാവിന് പൂർണ്ണമായി ബോധ്യമായി. Then the king said, I will give you 10 cows each. രണ്ടുപേർക്ക് 10 പശുവിനെ തരാം. But the Brahmana said, we take charity but we don't beg. ഞങ്ങൾ ദാനം സ്വീകരിക്കും, ഭിക്ഷ എടുക്കത്തില്ല. We take charity but we don't beg. Both of them said they wanted the same cow. ഒരേ പശുവിനെ വേണം എന്ന് രണ്ടുപേരും ചോദിച്ചു. So what the king will do? King നിസ്സഹായ അവസ്ഥയിൽ രാജാവ് നിന്നു. രണ്ട് ബ്രാഹ്മണരും ചേർന്ന് ഓന്തായി പോട്ടെന്ന് രാജാവിനെ ശപിച്ചു. They cursed the king to become a chameleon. Chameleon, the thing which changes the color. Okay. What did the king do? He did something wrong or right? രാജാവ് നല്ലത് ചെയ്തോ ചീത്ത ചെയ്തോ തെറ്റ് ചെയ്തോ? He did good, but what he got back? Yes. Very strange world this is. ഒരു വിനോദമായ വിചിത്രമായ ഒരു ലോകമായത്. നല്ലത് ചെയ്താലും പലപ്പോഴും തിരിച്ചെന്ത് കിട്ടും നമുക്ക്? ദോഷം. Even though you do something good, most of the time you will reap some bad results. How many of you agree? എത്ര പേര് സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്? ആരും സമ്മതിക്കുന്നു? Yeah, എല്ലാവരും സമ്മതിക്കും. So God, He has two laws. ദൈവത്തിന് രണ്ട് നിയമങ്ങളുണ്ട്. Laws of nature, laws of mercy. Under laws of nature, good and bad. Bad ചെയ്താൽ കിട്ടും Papa. You do good, what you will get? Finished. Now you go to the laws of mercy. ദൈവത്തിന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ നിയമത്തിന് താഴെ പോകണം. Right? If you come under the laws of mercy, even though you do mistake, you will not be caught. ദൈവത്തിന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ താഴെ വന്നാൽ തെറ്റ് ചെയ്താൽ പോലും അത് നന്മയായി മാറും. Even though you commit something wrong, still it will turn good. Krishna is telling in Bhagavad Gita, Abhichetsu duracharo bhajante mam ananyavat sadhureva samantavya. Even though my devotee is a papi, sinner,
but he is my devotee. I will take care of him nicely. എന്റെ ഭക്തൻ ഒരു പാപിയാണെങ്കിലും ശരി, ഭഗവാൻ പറയാം ആ സൈഡിൽ കൂടെ he will be sent away. അപ്പോ കൃഷ്ണ is telling അപിചേത്സു ദുരാചാരോ ഭജന്തെ മാം അനന്യഭാവ. Even though my devotee is durachari, a wrong person, durachari aanengilam shari, bhajante maam ananyabhav, he is worshipping me wholeheartedly. Sadhureva samantavya, I will protect him, I will put him in the highest position. Avane uddarikkiyum, avane unnadamaya sthanatthil ettikkiyum cheyum. Right? So what is the most intelligent thing to be done? Inda buddhi. Yeah, just to become a devotee. Even though something is wrong, Krishna will take care. But on the other side, laws of nature, even though you try to live perfectly, still some sin will follow. Under the laws of mercy, even though you do mistakes, you will be taken care. In Mahabharata, after the 18 days ferocious battle, the horse, the chariot which was carrying Krishna and Arjuna came back to Hastinapur. Hastinapurathil Bhagavanum Arjunanum undayirunna ratham thirichu vannu. 18 days battle. 18 ദിവസം യുദ്ധം. Arjuna became victorious, killing the most powerful soldiers in this world. ഈ ലോകം സ്തുതി പാടുന്ന മഹായോദ്ധാക്കളെയും കൊന്നിട്ടാ രഥം തിരിച്ചു വന്ന് നിൽക്കുന്നത്. The horse came back and all of them were looking in admiration at Arjuna. Arjuna എല്ലാവരും ആരാധിച്ചു നോക്കുക. Then Arjuna thought, let Krishna get down first, I will get down second. Arjuna വിചാരിച്ചു കൃഷ്ണൻ ആദ്യം ഇറങ്ങി പോട്ടെ, രണ്ടാമത് ഞാൻ ഇറങ്ങി പോവാം എന്ന് അർജുനൻ വിചാരിച്ചു. But that day Krishna is not getting down from that. ഭഗവാൻ ഇറങ്ങുന്നതുമില്ല. Arjuna is waiting and waiting and waiting. Krishna is not getting down. ഭഗവാൻ ഇറങ്ങുന്നില്ല. അർജുനൻ കാത്തിരുന്നു. Finally Arjuna said, Krishna, you are not getting down. ഇറങ്ങുന്നില്ലേ? No Arjuna, you first get down. Whole plan is gone. Arjuna വിചാരിച്ചതെല്ലാം പോയി. So finally Arjuna got down. Arjuna walked away. Arjuna രഥത്തിൽ ഇറങ്ങി നടന്നു പോയി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് after that Krishna got down from the rath. ഭഗവാൻ രഥത്തിൽ ഇരുന്നിറങ്ങി. The next moment the rathas shattered into millions of pieces. ആ രഥം ആയിരം കഷ്ണങ്ങളായി പൊട്ടിത്തെറിച്ചു. What happened? The arrows sent by Drona, Kripa, Ashwatthama, Bhishma, Karna, Duryodhana, Dushasana, all the powerful mantra weapons, they all stuck the chariot but did not work. Karnanum, Bhishmanum, Kripacharya, Dronacharya, ഈ മഹായോദ്ധാക്കളെല്ലാം അയച്ച അസ്ത്രം രഥത്തിൽ കുത്തിത്തറച്ചിരുന്നു, പക്ഷെ പ്രവർത്തിച്ചില്ല. Why they did not act? എന്തുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചില്ല? Krishna is there. Bhagavan ഉള്ളതുകൊണ്ട്. As Arjuna desired, if Krishna would have got down first, Bhagavan ആദ്യം ഇറങ്ങിയിരുന്നാൽ എന്താവും? Arjuna would have got like that only. Right? So now the mentality of Arjuna was right or wrong? Arjunന്റെ മാനസിക അവസ്ഥ ശരിയാണോ തെറ്റാണോ? Wrong. But what Krishna did, protected him. So a devotee, even though his mentality is wrong, Krishna will still protect him. ഭക്തന്റെ മാനസിക അവസ്ഥ ശരിയല്ലെങ്കിലും അഹങ്കാരിയാണെങ്കിലും ആര് സംരക്ഷിക്കും? But under the laws of nature, even though you do something right, what you will get? നല്ലത് ചെയ്താലും അവിടെ തെറ്റ്. In the same way, during the battle, on the end of 10th day, പത്താമത്തെ ദിവസം യുദ്ധം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ Duryodhana was getting so wild. Duryodhana ഭയങ്കരമായ ദേഷ്യം. He went and screamed against Bhishma.
ഭീഷ്മരെ നോക്കി നിലവിളിച്ചു. അന്ന് ചോറ് എന്റെ അടുത്ത് കഴിക്കെങ്കിലും നന്ദി കാണിക്കുന്നത് മുഴുവൻ പാണ്ഡവരല്ല. You are not fighting properly. You are supporting the Pandavas. I know you have a soft corner for Arjuna. That is why you are not fighting properly. You are cheating me. You are eating my food and supporting me. ഇവിടെ ചോറ് കഴിച്ചാൽ നന്ദി കാണിക്കുന്നത് അവിടെയാണ്. പണ്ടേ അർജുനന്റെ അടുത്ത് ഒരു പ്രത്യേക സ്നേഹമുണ്ടെന്ന്. He was speaking all bad words to Bhishma. എല്ലാം മോശമായ വാക്കുകൾ സംസാരിച്ചു. Who spoke to whom? ആരാരെടുത്ത് സംസാരിച്ചു? ദുര്യോധന to Bhishma was getting wild, furious out of anger. ക്രോധാവേശനായി മാറി ഭീഷ്മദേവ്. He said, tomorrow, the 10th day of the battle, നാളെ 10ാമത്തെ ദിവസം, by the sunset, സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുമ്പോൾ, I will kill Arjuna. This is my promise. നാളെ 10ാമത്തെ ദിവസം സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുമ്പോൾ ആര് വധിക്കപ്പെടും? Arjuna will be killed. This is my word. Duryodhana became so happy. Santosham, because whatever Bhishma says, he will definitely perform. എന്ത് പറഞ്ഞാലും അതുപടി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാ ഭീഷ്മദേവ്. ഭീഷ്മദേവ് ki jai. Very powerful. Every word he will live by that word. സംസാരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആളാണ് ഭീഷ്മ. Duryodhana became so happy. ഭയങ്കര സന്തോഷമായി ദുര്യോധനൻ. Because tomorrow Arjuna will be killed. അർജുനൻ വധിക്കപ്പെടും. And the news spread like a wildfire. കാട്ടുതീ പോലെ ഈ വിവരം എല്ലാ വശത്തും എത്തി. Draupadi started feeling the heaviness in her heart. ദ്രൗപദിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ വേദന തുടങ്ങി. എന്താണ്? Tomorrow Arjuna will be killed. She was feeling so bad. She started crying. She started screaming. She started begging all their husbands. ഭർത്താക്കന്മാരുടെ കാലുകളിൽ വീണിട്ടൊക്കെ കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി. And Arjuna said, Draupadi, don't worry. If I am destined to kill by Bhishma, I am happy to die. ഭീഷ്മദേവനാണ് എന്നെ കൊല്ലുമെങ്കിൽ ആ മരണം എനിക്ക് സന്തോഷം തരുന്നതാണ്. Don't worry. But nothing could pacify Draupadi. ഈ വാക്കുകളൊന്നും ദ്രൗപദിയെ സമാധാനപ്പെടുത്തുന്നില്ല. Then Draupadi ran to Krishna. ദ്രൗപദി ഓടി എങ്ങോട്ട്? She went to Krishna. Said, Krishna, Keshava, Madhava, Janardana, Bagi Bagi. Krishna, please save me. Save me. Who is screaming? Draupadi. Krishna said, why are you coming to me? I am not fighting. I am just a driver. You know, I am Parthasari. I am just a driver only. ഞാൻ വെറും ഒരു തേരാളി മാത്രമാണ്. ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല. Please don't come to me. Draupadi said, no, Krishna, you have to protect my husband. നീ തന്നെ എന്റെ ഭർത്താവിനെ രക്ഷിക്കണം. And Krishna said, okay, chalo, let us see. നോക്കാം. In that night, when everyone was about to sleep, എല്ലാവരും ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്ന സമയത്ത്, Krishna took Draupadi directly to Bhishma's tent. ഭഗവാൻ ദ്രൗപദിയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് എവിടെ പോയി? Bhishma's tent. And Bhishma is a Naishtika Brahmachari. ഭീഷ്മദേവൻ ഒരു നൈഷ്ഠിക ബ്രഹ്മചാരിയാണ്. He will not speak to women. He will not touch women. He will not have any private relation with women. There is no connection with women at all for Bhishma. ഭീഷ്മദേവൻ ഒരു നൈഷ്ഠിക ബ്രഹ്മചാരി ആയതുകൊണ്ട് സ്ത്രീകളുമായിട്ട് സംസാരിക്കത്തില്ല, സ്ത്രീകളുമായിട്ട് ഇടപഴകില്ല, ഒന്നുമേ ഉണ്ടാവില്ല. സ്ത്രീകളുമായിട്ട് യാതൊരു റിലേഷൻ ഒന്നുമേ ഉണ്ടാവില്ല ഭീഷ്മ. And when Bhishma was about to sleep, ഭീഷ്മദേവൻ ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്ന സമയം, Bhishma could hear the beautiful ankle bell sound of Draupadi. ദ്രൗപദിയുടെ പാദസരത്തിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി. No, chin, 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 chin. Who's there? Then Bhishma was wondering,
who is this? A lady coming to my tent in the dead of the night. You know, what people will speak if a lady enters a brahmachari's room in the night. Will they speak good or bad? Bad. Even today it is bad. Imagine 5,000 years back. What they will speak. They will keep them. So when Bhishma was lying down, he could hear the ankle bell sound and then he jumped from his bed, charged and he came out. When Bhishma Deva came out in the dark, Bhishma could not see anything. And Draupadi came and fell at Bhishma's feet. Draupadi irritted the Bhishma immediately Bhishma Dev blessed Saubhagyavati Bhava. You know, Bhishma encouraged Draupadi, Saubhagyavati Bhava. Then Krishna came with a light torch and said, Draupadi, come on, our job is over, come, let's go. Draupadi and the Bhagavan Parayam, what has happened here in this situation? Draupadi, Bhishma promised to Duryodhana that I will kill your husband. Now he has again promised to Draupadi, Saubhagyavati Bhava. How can he kill her husband? You know, Saubhagyavati and Anigraichal Bhattavane, right? Krishna said, okay, our program is over, let's go back. Yuddhame Chayyada Arjunane Bhagavan Rakshichu. You know, without fighting, Krishna saved Arjuna. So Krishna is telling, just be my devotee. I will protect you from all dangers. Krishna is telling, Pratijanihi kauteya name bhakta pranashyati. Ye Arjuna, nee chennu prakyapikku, vellu vidichu para, yenda bhaktannu orikkalum nashamilla. Arjuna, you go and declare that my devotee will never perish. Yenda bhaktannu nashame illa. Arjuna is asking Krishna, you spoke all the 700 shlokas of Gita. Why are you making me speak this particular shloka? 700 shloka samsarichana. Ee oru shloka matram enne kondu parayikkunnathu. Then Krishna answered, Arjuna, if I say something, I will never follow. But if my devotee says something, definitely I will take care of it. If I say something, I will not do it. In the 7th canto of Bhagavatam, Shantamaskandathil, Hiranyakashipu velliya thoodine adichu pottichappo Narasimhamurthy adinnu porthu vannu. When Hiranyakashipu broke that pillar, Narasimhadev came out of the pillar. What has happened? Narasimhadev came in the morning 6 o'clock, dressed up nicely and waiting or what? No, because Prahlad said Narasimhadev is there. Prahladan paranu ito Narasimha parato Narasimha yato yami tato Narasimha. Narasimha magattu mundu poradu. Because Prahlad said, Lord made it true. Prahladan paranjathu kondu Bhagavan vannada. Allada Bhagavan രാവിലെ 6 മണിക്ക് ഗിരിലോകം വെച്ച് അകത്ത് കയറി നിന്നതല്ല. Nijavritya Bhashitam. Just to make his devotee's word come true, Lord came out of the pillar. ഒരു ഭക്തന്റെ വാക്കുകൾ നിജമാക്കാൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ വന്നതാണ്. Okay? So the Lord has 2 laws. What are they? Under nature, good and bad. You do good. Under the laws of mercy, even though you do bad, what you will get? Good. So what do you want to be? You want to come under the nature or mercy? So Krishna says, just to become my devotee. Chant the holy name just 108 times. Life will be set. Okay? You all agree? So you're all chanting every day 108 times of Hare Krishna? Yes? You all make a promise? So,
The next is the churning of milk ocean. Palari Madanamadu Srimad Bhagavatam. Again and again Krishna saves his devotees. Bhaktanmare Veendum Bhagavan Rakshikiyanu Cheyanu. So, all the Devas and the Asuras, they decided, let us churn the Mandara Parvata using Vasuki as the rope, the snake Vasuki as the rope. Let us churn the milk ocean. Finally, we will get Amrita so that we will all be Amara, means we will be immortal. Devanmarum, Asuranmarum, Kudi Tirmanichu, Palari Madaram Chaya, Mandare, Parvadamaki, Vasukiye, Kayarakin, Urivashatu Devanmarum, Inurivashatu Asuranmarum, Nandata, Palari Madaram Chaya, Avasaram, Bhagavan, Purna Rumpatil, Amrudanalgum, Adunda Amaratvam Nedam Nevadirmanch. Now, they wanted to churn the ocean. So they all went to lift Mandara Parvata. But they could not even move. They called Krishna, Bhagi Bhagi, save us, save us. Then Krishna came, lifted that Mandara Parvata and put it in the milk ocean. Bhagavan Paladi Mandara Parvata Paladi. Now you have to listen very carefully. Okay? Yes. Then one side the Devas are there, another side Asuras, Devanmarum, Asuranmarum, they started churning the Mandara, Mandare, Kanaiayyadesh. When they were churning, the mountain started sinking inside the ocean. Again they called Krishna, Bhagi Bhagi. Then Narayana came as Kurma. Narayan Ameda Rupathil Vanna Parvatathile Thooki Pidichu. Again they were churning, Veendum Kadaya, because the top of Kurma is like this. Kurma in the Mele Vingan, either the mountain will go one side or it will go the other side. Parvatam Ivashatichari, Malagil Vachur Vashatichari. Then again they screamed, Krishna, Bhagi Bhagi. Again they screamed. Now Narayana came with 1,000 arms. Ayam Kaigalod Vatnatu, Parvatathinte Mele irunnu. He sat on top of the mountain and started balancing the mountain like that. Parvatathine Tangi Pidikadana, balance the Pidikadana. And again they were churning, Ellarum Kadanondirikya. Asuranmaril Adhyam Mahabaliya Bali Chakravarti. The first person who is standing in Asura line is Bali Maharaj. So the Devas could not equal Bali. Baliki Tulyamai Pidichu Balikan Sadikinila. Again they called Narayana Bhagi Bhagi. Again they called for the Lord. Bhagavan Ajitanyanavar Avadara, he stood first in the Devas line and equally started churning. Devanmarila Varil Adhyam Nindu Bhagavan Chiyanu. Then they were churning and churning and churning. So many things started coming from the milk ocean. Pala sadhakangalu varanu. First a coconut came. Adhyam Thernavan. Brahmaji said, you should fruit once in 41 days. 41 ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കൽ കായ്ക്കണം. Coconut said, okay, right. Next mango came. മാങ്ങ വന്നു. Brahma said, you should fruit once in a year. വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ നീ കായ്ക്കണം. Mango also said. So many fruits came and Brahma gave orders to all of them. ഓരോരുത്തർക്കും നിർദ്ദേശം തന്നു. Finally cashew nut came. Cashew nut came. And Brahmaji said, you should fruit once in a year. Varshathil orikkel kaayikkanam. And the cashew nut did not listen. It started fruiting twice in a year. Varshathil rendu prasham kaayikkanam. Then Brahmaji got angry and said, your seed will be outside. You see the cashew nut? This is the only fruit in the whole creation which has got seed outside. Big insult for cashew nut. Cashew nut is very sharp. Then so many things, animals started coming from milk ocean. നമ്മൾ ഇന്ന് പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണുന്ന സർവത്ര പച്ചക്കറികളും പഴങ്ങളും ധാന്യങ്ങളും മൃഗങ്ങളും ഇതെല്ലാം പാലാഴിയിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. Whatever we see today, all the fruits, all the grains, all the vegetables, everything came from
Milk ocean. That is why milk has got all the nutrients of grains, fruits and everything. If you just drink milk, right from the newborn baby to the dead body, we pour milk. You know, this particular drink, this particular food has got everything which is required for a human body. Manisha Sharirathil Avashyamaya Ella Palunodu. Alkar idu vittu beer kudikum. Idiots. Right? So then animals started coming from milk ocean. First Airavata came. Devendra said, this is mine. Devendra next Ganapati came and said, whatever comes next is mine. Ganapati was so happy with the rat he went away. The rat came. So many things came. Then Bali, Sugriva's elder brother, Bali chettu paranju aduthathu verunathu enikanu oru tavana vannu frog. Bali got so irritated. Frog, adinu kaal kondu amarthi pidichu, just hold it on like that, right? That's why frog became like a spring. Adinu kaal amarthi pidichu. Then Sugriva noted that his turn is over. Then Sugriva said, whatever is coming next is mine. Aduthathu varan ponathu enikanu. Beautiful Tara came. Tara. Bali said, no, this is mine, she's mine. And Sugriva said, she's mine. Both of them started telling, she's mine. Then finally, Dhanvantri Bhagwan, he came with a pot of nectar. Amrita Kumpatoru Dhanvantri Murti. Right? Dhanvantri Murti had a pot of nectar in one hand and a leech in another hand. One kayil Amrita Kumpavum, ini oru kayil, leech, what I say for leech? Atta. Leech. That it sucks the blood. Yes. That is the syringe of the Ayurvedic physicians. Ayurveda Vaidyanmarade main medicine endanu ariyamo? Atta. In the traditional Ayurvedic Kendra, they all cultivate this leech, they grow this leech, different varieties of leech. The original Ayurvedic doctors, പാരമ്പര്യമായിട്ടുള്ള ആയുർവേദ വൈദ്യന്മാരുടെ കയ്യിലൊക്കെ പല തരത്തിലുള്ള അട്ടകളുണ്ടാവും. The small ones, the big ones, the fat ones, the long ones, multiple colored ones, പല അട്ടയുണ്ടാവും. And what they do, they use this leech to suck your blood. If anything goes wrong anywhere, these leeches are trained leeches. You have seen this? Yeah. They have special leeches. Something goes wrong in the body, these leeches are put over there. That will suck the blood. Wonderful syringe created by God. Is there any syringe created by man where there is no pain when they prick? Kuttiyal vedanikatha suchi velladundu lokathil. All the syringe will pain when they prick. But this thing, you won't even know. It will be like some ice cubes kept on your lap. Or ice katta vechadu pole പക്ഷെ ചോര മൊത്തം കുടിച്ചെടുക്കും. It will become like a bulb at the end, It will drink all the bad blood. And they will drop it in the lukewarm water. This is how it will spit all the blood. When they put it in the saline water, it will spit all the blood. The doctor will take the leech and he will squeeze it. Again he will put it in. What a crazy syringe it is, Anyway, Dhanvantri Murti came with a pot of nectar and a leech in his hand. The moment Asura saw Dhanvantri, they ran and snatched the pot and ran away. Then the Deva started screaming, Narayana, Bhagi Bhagi. They started calling for Krishna. Narayana came, like a molten golden color. He came in a color,
സ്വർണം ഉരുക്കി ഒഴിച്ചാൽ എന്ത് നിറമുണ്ടാവുമോ ആ നിറത്തില്, pinkish eyes like that, beautiful curly hairs. She Krishna came in the form of a lady. What's her name? The form of Mohini. Captivating eyes. എല്ലാവരെയും വശീകരിക്കുന്ന കണ്ണുകൾ. When she blinks the eyes, it is like butterflies flying like a chap chap. She blinks like that. Beautifully decorated, nice ornaments, and she walked so majestically. Not only that, she was holding her long hair in the left hand and rotating it also. And the devas looked at her, and opened her mouth. And Mohini was walking like that, and came to the Asura, just took the pot and went. അസുരന്മാരുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന കാലത്തിനെ മോഹിനി അങ്ങനെ എടുത്തോണ്ട് പോയി. ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല. She took the pot and told the Asuras, you just be in a line, I will give them little. I will give them little, Amrita to the Devas, and I will give back the whole thing to you. അസുരന്മാരെടുത്ത് പറഞ്ഞു, ദേവന്മാർ പാവം കഷ്ടപ്പെട്ടതല്ല, കുറച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കിയെല്ലാം നിനക്ക് കൊണ്ടുവന്നേരാം. Asura said, fantastic, whatever you say, we will accept it. നീ എന്ത് പറഞ്ഞാലും സമ്മതിക്കാമോ? All the devas stood in the line. ദേവന്മാരെല്ലാം വരിയിൽ നിന്നു. Mohini Murti started giving Amrita, nectar to everyone. Mohini അമൃത് കൊടുക്കാൻ പറയും. But then one Asura was there, very intelligent. ഒരേ ഒരു അസുരനുണ്ടായിരുന്നു, കുറച്ച് ബുദ്ധി കൂടിയ ആളാണ്. Rahu, something is going wrong here. എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി. So he assumed the form of Deva. He also came and stood in the other line. ദേവന്റെ വേഷവും ചമഞ്ഞ് ദേവന്റെ വരിയിൽ വന്നു നിന്നു. And Mohini was giving nectar to everyone. എല്ലാവർക്കും അമൃത് കൊടുക്കാണ്. She gave to Rahu also. രാഹുവിനും കൊടുത്തു. രാഹു കിട്ടിയ പാടെ എടുത്ത് കുടിച്ചു. Rahu drank immediately. At that time, sun and the moon, they said, Mohini, this is not Deva, he is Asura, he is Rahu. Suryanum Chandranum parnadu Devanalla Asurananu. Immediately Mohini Murti chopped off his head with the Sudarshan Chakra. Chakra kondu Rahuinte kaduthu vettu. Because he drank Amrita, the head became Rahu, body became Ketu. Amrita kudichadu kondu Rahu marichilla. His head became Rahu and body became Ketu, Shariram Ketu. At that time, the blood came from Rahu's body. Rahuinte Sharirathil irunnu veena chora. In science, you read RBC, WBC and all the blood. Chorayil padikku endadu? Red blood corpuscles, white blood corpuscles. What do you say this in Malayalam? Okay, എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ. So the red one became the red onions and the white one became the white onions. ചുവന്നത് ഉള്ളിയായിട്ടും WBC became garlic. Yeah. So that came from the blood of Rahu. So onion and garlic, all the other fruits and vegetables came from milk ocean. Onion and garlic came from the blood of Rahu. So that is why onion and garlic is not offered in the temples. They will offer all the vegetables, but they don't offer onion and garlic. You go to any temple in India, none of the temples will offer onion and garlic. If you eat onion and garlic, you will become like Rahu. Rahuinte asura gudangalellam koodi varum. We can't control anger, we can't control lust, we can't control our emotions. You will become like Rahu. Okay? That is why in Vaishnava Sampradaya and even Shankaracharya Sampradaya, they say don't eat onion and garlic, not very good for mind. മനസ്സിന് നല്ലതല്ല എന്ന് ആധ്യാത്മികതയിൽ നിഷേധിക്കപ്പെട്ട ഭക്ഷണമാണ്. എന്താണ്? Which one? Onion and garlic. Okay? Then Rahu became very angry with Surya and Chandra.
സൂര്യനും ചന്ദ്രനും രാഹുവിനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തത് കൊണ്ട് രാഹുവിന് ഭയങ്കരമായ ദേഷ്യം വന്നു. So every year Rahu will go and swallow sun and moon. Because he doesn't have a body, sun will enter his mouth and it will come back outside. Because he doesn't have a body, the body is chopped off. ഓരോ വർഷവും ദേഷ്യം കൊണ്ട് രാഹു സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും നിരന്തരം വിഴുങ്ങുമായിരുന്നു. അതിനെയാണ് നമ്മൾ we call it solar eclipse and turned into the next place. So right now in this story Krishna appeared again and again and again to protect his devotees. ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഈ ഒരു ലീലയിൽ തന്നെ എത്ര അവതാരമാണ് ഭഗവാൻ എടുത്തത്. In this leela alone how many avatars Krishna took, right? എത്ര അവതാരം എടുത്തു ഈ ലീലയിൽ? എത്ര how many avatars he took? 4? Wrong. Everybody is sleeping. How many he took? 3. Wrong. 10. Fantastic. Wrong. Okay. First, Narayana who lifted the Mandara mountain and put it in the Milk Ocean. Second, Kurma Avatar. Third, with 1,000 hands on top of the mountain. Fourth, Ajita stood first in the Deva's line. 5. No. Tanvantri. Then only Mohini came. So how many times? 6. In this one avatar alone, Krishna came 6 times to protect. Okay? That's why Krishna is telling anybody who chants my name, I live with that person. Yesterday we discussed that story of Arjuna lying on Krishna's lap. No? How many of you have attended yesterday's class? Yeah, almost. So Arjuna was lying. Krishna said, my devotee, because he's constantly chanting my name, I always follow him as a Shrine. Okay? Alright. ഭക്തന്റെ മഹിമ എടുത്തു പറയുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഭാഗം. So in the 9th canto, Vyasadeva is explaining, because Valmiki have explained Ramayana in detail, I am not explaining the same thing again in detail in Bhagavata. But then he says, if I don't touch about Rama, then Bhagavatam itself will become incomplete. So that because Valmiki had beautifully explained this Ramayana, I am not explaining it in detail. But at the same time, Vyasa said, if I don't touch Rama's avatar,